Hey everyone, welcome back to Rio Academy. Swagata, Suswagata, my dear student. Especially ನೋಡಿ redemption of preference shares ಇದೆಯಲ್ಲ, this is one of the important chapter for fourth semester, not for Karnataka University. ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಅದರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೈಕ್ ನಮ್ದು ದಾವಣಗೆರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಆಲ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಎಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ what I want is that just join the live classes in app so that you'll get complete concepts here. Okay, now hi Jose, how are you, beta? So now the question is that what exactly the redemption? Redemption andre ಏನು? ಈಗ yes, but your next 45 minutes I'll be focusing on this now, right? Redemption means what? Yes, redemption boleto. Redemption andre ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಪೈಲೆ. Redemption andre buyback ಮಾಡೋದು. ಈಗ first of all preference shares ಇದೆಯಲ್ಲ, preference shares is nothing but uh, equity share. There are two types of shares, right? There are two types of shares. One is the equity shares, ಇನ್ನೊಂದು preference shares ಇದೆ. Equity shares holders are shareholder of the company, right? Shareholder of the company. Preference shares ಏನಾಗುತ್ತೆ, redeem ಮಾಡ್ತಾರೆ. So there is something called, there is a type of the shares which is redeemable preference shares ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರಿ ಸರ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ದೇನು ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, assume that ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಈ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೈಟ್? 10,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ರೈಟ್, at 10 each ಏನಾಗಿದೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ. ಸೊ 10,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 each ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ನೌ ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇಸ್ ದಟ್ ಇದೇನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ, ಈಗ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆಫ್ಟರ್ 5 years, ಆಫ್ಟರ್ 10 years, ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, 1,000 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಇದು 10,000, ಕರೆಕ್ಟಾ? 10,000. ಈ 10,000 rupees ಅನ್ನ ದೇ ವಿಲ್ ರೀಪೇ ಇಟ್, ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೇ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಶೇರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಚ್ಚಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ದ ಕ್ವಶನ್, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನ್ ಇದು ನೋಡಿಪ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನೌ, ರೈಟ್? ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನೌ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ರೈಟ್? ಇವ್ರ ಹತ್ರ 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ರೈಟ್? 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಶೇರ್ಸ್? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಈಗ 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ರೈಟ್, ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 100 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾದಪ್ಪ ಇದು? 1 ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು, 1 CR. ಅಗ್ರೀಡ್. ಈ 1 CR rupees ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ರೀಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸರ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ರೀಪೇಯಿಂಗ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು 1 crore ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಪೇ ಇಟ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಪೇ ಇಟ್. ಈಗ ರೀಪೇ ಮಾಡುವಾಗ, when they are repaying, there is a possibility as how they are going to arrange this 1 crore. ಬಚ್ಚೋ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, 1 crore ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್? ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಈ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಎರಡನೇದೇನ್ರಿ ಸರ್? ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಆತಪ್ಪ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು 60 lakh rupees ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಈಗ 40 lakh ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 40 lakh ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಇಶ್ಯೂ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್. ಹೌದಪ್ಪ, ಹೌದು. ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಶೇರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪೇ ಇಟ್. So there is a process.
ದಿಸ್ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡನೇದು ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪೇ ಇಟ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್ ಇದು 60 ಲ್ಯಾಕ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ರೀಇಶ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸೋಣ ಅಂಡ್ ಕಲಿಯೋಣ. ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂತೀರಾ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು? ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಎಸ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚೋ. I want you to reply right now, my dear student. Bega bega. Understood, right? My dear student. Yes anta reply ಮಾಡಿ. ಹುಸೇಫ್ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ ನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? Can you go for the next? Oh my God, ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ? Is that clear? Yes sir. Okay, perfect. Now let's begin now. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಡಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಡಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಈಗ 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 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ, ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಎಂಟ್ರೀಸ್, ರೈಟ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, right, at the time of redemption of preference share. Okay na? First condition noddile, first condition, when new shares are issued at par, ಅಂದ್ರೆ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಪ್ಪ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಾಗತ್ರಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಗೈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಟು, ರೈಟ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಈಗ ದುಡ್ಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ by issue of the new shares. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರೂ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಚ್ಚೋ. ಉಜೇಫ್ ಸಮझ में आया बेटा? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, when new shares are issued at premium. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ರೈಟ್, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್, ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ರಿಮೆಂಬರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತಾನ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚಾ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? I'll take problems now. ನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಗೋತೇನೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅರ್ಥನ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸರ್? ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ 10,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ at 10 each ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಮನಿ ದೇ ನೀಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ದೇ ನೀಡ್ ಹೌ ಮಚ್? ಎಸ್, ದೇ ನೀಡ್ 1 lakh rupees. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಇದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇದು ಯಾವ ಶೇರ್ಸ್? ಇದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಈ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಈ 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, 1 lakh rupees ಬಂತಪ್ಪ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂಡ್ 1 lakh rupees ಬಂತು, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್. ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಹೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ
ಏನಾಗುತ್ತೆ 1,10,000 ತಗೋತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಅಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10,000 ಆಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ my dear student ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ and those who are watching on the YouTube please specify your university name ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಐ ನೋ ದಟ್ 12-13 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇದೆ 4 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಗೈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ರೈಟ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಮರ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೌ ಇದಾಯಿತು ವೆನ್ ದೇ ಇಶ್ಯೂ ದ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ ಇದನ್ನ ವೆನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೆನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಕ್ಲಿಯರಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಚಲೋ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾನೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂದೂಜಾ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ had 5,008% redeemable preference shares of 100 ಇದೆ ಹೌದಾ ರೈಟ್ 5,000 into 100 ಆಯ್ತು fully paid up the company decided to redeem these shares at par ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ 5,000 at the rate of 100 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್ 5 lakh rupees ಬೇಕು by issuing sufficient number of equity shares of 10 each ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ divided by 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 50,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೈಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ debited right to ಏನಪ್ಪ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 5 lakh and 5 lakh ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಆಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೀಯಿಂಗ್ the issue of yes to 50,000 shares right 50,000 equity share of 10 each right for the purpose of for the purpose of redemption of share redemption of preference share ओके इज दैट क्लियर बेगा 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 हेडिपा हुजैफ समझ में आया बेटा ये फर्स्ट एंट्री है whenever you are issuing the new shares this is the entry we have to pass is that clear my dear student reply is the very important here and please mention which is your university nimdu yav university na bega bega hedi and guys become 4 semester ge group account also I am engaging now ಓಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೆ ಈಗ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್ 2 days or 3 days enough उन्होंने क्लास प्लस मैसेज करो जी नहीं आए करेक्ट पॉइंट से
हाँ मैं भेज रहा हूँ देखो भी क्लियर आಗಿದೆ समझ में आया बेटा चलो नेक्स्ट ಇದಾಯಿತು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ yes we got 5 lakh rupees here right we got the 5 lakh rupees all right my dear student ಈಗ 5 lakhs ಬಂತು 5 lakhs ಬಂದಿದೆ ಈಗ 5 lakhs ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ possibly is that now how what is the shares 5000 into 100 ಇದೆ 5 lakh ಬೇಕು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಲೆ ಈಗ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡುವಾಗ when preference shares are redeemed at par 1 ಇದೆ ಓಕೆ ರಿಡೀಮ್ಡ್ at par ಇದೆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಈಗ 5 lakh rupees ಗೆ 5 lakh rupees ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ when preference shares are redeemed at yes premium ಅಂದ್ರೆ 5 lakh shares ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಓಕೆನಾ ರೈಟ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆತಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 5 lakh ಗೆ 5 lakh ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೈಟ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದೆ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೌ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದಾಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ವೆನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5 lakh ಬಂತು ರೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ प्रेफरेंस शेयर यस बच्चा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ये नो यस प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट दिस इज द एंट्री ओके ना ಈಗ ನಾವು ಅಟ್ ಪಾರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳಿ ಬಚ್ಚೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು ನಮ್ದು yes we have preference shares ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 8% what is that 8% redeemable preference share account 8% redeemable preference share capital account debited right 2 you know preference share holder account preference share holder account so बच्चों being ये आंसर being yes narration is compulsory बच्चा being the amount payable on redemption of preference shares ರೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 5 lakh ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಪಾರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಇದೆ थोड़ा पानी लेको यहाँ पर at par ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ ಬೇಗ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲವ್ಲಿ ಆಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಎಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ क्लासेस के जॉइन आगी बैंगलोर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैसूर यूनिवर्सिटी दावणಗೆರೆ यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट ऑल द यूनिवर्सिटीज इन कर्नाटकदवರೆಗಿನ क्लासेस ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ yes this is for bangalore university bacha yes you are right this
ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹುಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು preference share holder account 5 lakh and 5 lakh. ಯಾವಾಗ? ಪೇಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. being the amount paid on redemption of preference share. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯೆಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅದು पोस्ट ऑफिस ಏನಂತೆ? पोस्ट ऑफिस उसे रजिस्ट्रेशन करने का जल्दी आओ मुझे. बच्चों क्लियर ಆಗಿದೆಯಾ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನೌ ಸರ್ ಈಗ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಅಗೇನ್ ದ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶಿವ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಎಸ್ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಂದು. ವಿನಯ್ ರಾಜ್ ನೌ ಭರತ್ ಮಗ ಇದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. VSQB ಇದೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಬಿಜಾಪುರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಇದೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಇದೆ, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ರೈಟ್? 4 ಸೆಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಗ ನಾನು. ಬಸ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವಾಗಲೇ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಡ್ರಿಪ್ಪ. ಈಗ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಸ್ ರಿಡಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಹೌ ಸರ್? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಸರ್? ನೋಡಿ 5,50,000 ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಹೌ ಮಚ್? 5 lakh. ಯು ಆರ್ ರೀಪೇಯಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್? 5,50,000. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬರೀರಿ ರಿಡೀಮೇಬಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಡೀಮೇಬಲ್ preference share capital account is debited, right? Next, premium on redemption of share account debited to ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ? ಹೌದು 5 lakh rupees ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50,000. ಹೌದಪ್ಪ? ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5,50,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವೆನ್ ನೋಡಿ ಶೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ವೆನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ರಿಡೀಮ್ಡ್ ಅಟ್ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದ್ದಾಗ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಓಂಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನಾವು ರೀಪೇ ಮಾಡುವಾಗ at the time of repaying entry will be yes when the redemption is at premium idaga redeemable preference shares account debited 5 lakh redeemable preference share capital account debited 5 lakh, premium on redemption of shares account debited 50,000 to preference shares holder account. Clear? So hagidre payment sir, payment entry same agutte. Payment entry same agutte. Payment entry will be same, right? Payment of
ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಎಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ರೈಟ್? ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಉಲ್ಟಾ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಪ. ಮನಿ ಮಠ ಮನಿ ಮಠ ಮನಿ ಮಠ ಮನಿ ಮಠ, ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಉಲ್ಟಾ ಬರೀರಿ, ಸಾರಿ. ಅದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೌದಪ್ಪ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚೋ, ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇವಾಗ ಇದಂತೂ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ account is debited to premium on redemption of shares account, that is 50,000. So this is how it is. Let's solve one problems on this. ಈ ರೀತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and 100% ಬಚ್ಚೋ not a problem, we can easily do it. ನೋಡಿ, ಕೇಳಿ, just have a look here. C Limited had 10,000 10% redeemable preference shares of 100 each, fully paid up, right? So ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓದ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಇಲೋಜಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಇವಾಗ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಲಿಸನ್, 10,100 each ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 10 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಕಂಪನಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ರಿಡೀಮ್ ದಿ ಶೇರ್ ಅಟ್ ಪಾರ್ ಇದೆ by issuing sufficient number of shares at 10 each, right? 10 each at a premium of 2 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ರಿಡೀಮ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. I'm not talking about the redemption, I'm talking about the first part. So my dear student, 10 each at a premium of 2 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ. ಇವಾಗ ಬಚ್ಚೋ 10 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್? ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 1 lakh ಶೇರ್ಸ್.
Okay na. So बच्चों, this is the share capital. Now at 2 rupees there. Now the question is, guys listen. ಕೇಳ್ರಿ, ಅವರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ದೇ ನೀಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದೇ ನೀಡ್ 10 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 each. ಸೊ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ, ಡೆಬಿಟ್ and credit. Right? So बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिटेड, 2 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, 2 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಕೇಳಲೆ ಟೋಟಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 10 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅದು, 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 10 ಮೀನ್ಸ್ 10 lakh ಆಯಿತು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆಮೇಲೆ 1 lakh ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಚ್ಚಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್, 12 lakh rupees they are receiving, correct? And 10 lakh for equity shares, 2 lakh rupees for premium. Being issued, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ, 1 lakh shares, right, of 10 each at a premium of 2 per share. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಹುಸೇಫ್? ಕೇಳಲೆ, ಇವಾಗ 10% redeemable preference share account debited, right, 2 preference shareholder account, right. So 10 lakh ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. being right, being ಏನ್ ಸರಿ ನರೇಶನ್, amount payable on redemption of preference shares, at par ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್, ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ಈಗ ಪೇ ಟು ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಇದೇನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, being preference share amount paid to preference share, amount paid to preference share.
ए इन्हें इनू से देख रहे हो मुझे बोल इसे ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಹೋಗೋಣ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ now the question ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ how much you have received yes you have received बच्चों 12 lakh you paid how much 10,000 समझ में आया बेटा समझ में आया हुजैफ is clear can you solve one more my dear student समझ में आया हुजैफ अर्थ ಆಗಿದೆಯಾ चलो G India Limited 9,000 10% redeemable preference shares of 10 inch ಇದೆ ಹೌದಾ fully paid up ನೋಡಿ 9,000 at the rate of 10 each ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 90,000 redeemable ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು we have to repay it the company decided to redeem this preference shares by at par issue of sufficient number of equity shares at 9 ಇದೆ very simple ಅಲ್ಲ so ನೋಡಿ 90,000 divided by 9 that is 10,000 shares right very easy peasy particulars ledger folio debit and credit bank account is debited to equity share capital account right being 9,000 shares are issued at 9 each sorry 9 each ಅಲ್ಲ sorry 10,000 shares ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 90,000 all right because they have issued how many shares 10,000 shares correct next ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ $10% redeemable preference shares account debited to preference shareholder account 90,000 90,000 being amount
payable on redemption of preference share. And the last entry ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ see very easy ಅಲ್ವಾ 10 rupees ಇದೆ decide to redeem the share at par ಇದೆ that means ಏನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ ಏನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಮೇಕ್ ಅ ಡೆಬಿಟ್ ದಟ್ ನಾವು account debited to bank account ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ being amount paid on redemption of preference share. Clear? Understood? Chalo guys, bye bye. I'll see you in the next class. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಗ ಗ್ರೂಪ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.